கலாச்சாரம் தமிழ் தாய் கலாச்சாரம் மலேசியா முழுவதும் வந்திருக்கின்ற மக்கள் சார்பாக இந்த இரண்டாவது தீர்மானத்தை நடத்தி கொள்கின்றோம். அதற்கு முன்னால நாமள ஒற்றுமையா இருக்கணும் சொல்லி அனைவருக்கும் பக்கத்துல கைவிடுங்க. முதல்ல கடிதம் எழுதுங்க. இதுதான் ஒற்றுமை. கைவிடுங்க சகோதரர்களே. கிடைக்காத நாளே மறந்து அரசியல் நிலைப்பாட்டினை மறந்து இங்கே கூடியிருக்கிறது போல் தொடர்ந்து கூடியிருந்தால் இந்த நாட்டில் நம்முடைய தலையெழுத்தை யாருமே அசைக்க முடியாது. In solidarity to support the Tamils in Sri Lanka. Pakistan National Kachchi கண்டிப்பா நம்ம ஒரு motion move பண்ணுவோம் நாடாளுமன்றத்துல. We condemn the killing of the Indian, the innocent people's life. The children, thousands of children has died. It's a condemn. 1000 பேர் கிட்ட கொண்டிருக்காங்க. ராஜபக்சே அவரு கொலைகார அவனை சப்பாத்திலே அடிங்க. We are the people who participated and take complete and total responsibility for today's events, and we are here today to, as what you all have seen, getting the public across the country. We don't have the number of how many people have actually presented but attended this gathering, but nevertheless I think our estimate is maybe we should ask the press how many. 10,000. Okay, press says 10,000 because we don't know how to judge crowd, but we can judge the emotions of the people. That goes to about 100,000, 200,000, we don't know. It could be the possibility, if you take the segment of the Malaysian community, I think the people presented here echoed the support of the Malaysians in general. Tamils in particular, how overwhelmingly they have involved themselves emotionally and being physically present here to say that what is happening in Sri Lanka is completely not acceptable. The genocide is very disturbing, is a human suffering, is a catastrophe. I think Western media have taken up this issue drastically to explain how severe the human rights abuse is in Sri Lanka. Unfortunately, the local media has shunned itself away from exposing what is happening in Sri Lanka, and we are thankful to the media being present here, and we expect you to carry the story, exploit further, investigate further, understand how the UN, the world bodies, organizations, our neighbors, including at this stage even the Malaysian government, seemingly wanting to be an accessory to support Sri Lanka, the kind of war crime criminal, to pass a resolution in the UN resolution body. I think this is maybe Malaysia has yet to really understand and get to terms of what is actually happening in Sri Lanka. Simply ethnic cleansing and genocide, and we cannot tolerate that, and the civil society here today have come and demonstrated that we cannot be silent. If you are silent, you also be guilty of an offence for not voicing out your discontentment or your opposition. So the civil society is a clear testimony of our discontentment and our opposition to what has happened, and we urge the Malaysian government to withdraw itself from participating in the resolution that is proposed by the Sri Lankan government, which is supposed to be tabled tomorrow. Thank you. I call upon the international community to rise up to this occasion, because in this century we cannot witness a situation where innocent people are being killed in the name of war. I think countries like Norway, England or the European Union and the US should come forward, and I think Malaysia is no pushover. Malaysia should also state its stand very clearly that they do not agree with the tendency of armies to wipe out civilian populations. Instead, the country and the government of Sri Lanka should open up the conflict zones and areas for international Red Cross and other NGOs to go in and assess the damage for themselves. And I think Malaysians, today we saw the crowds in large numbers gathered to render whatever help we can to the people of Sri Lanka who have been victims of this war. They are prepared to even give cash
and monetary aid to help alleviate the sufferings of the innocent victims there. I call upon the Malaysian government not to support any resolution tabled by the Sri Lankan government or any other country under the United Nations auspices to thwart any international community attempts to look into the sufferings of the innocent civilians in Sri Lanka. ஆனால் எதையும் இந்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் செவிமடுக்கவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது வந்த தகவலின்படி கிட்டத்தட்ட 50,000 மக்கள் அந்த போர் வளைய பகுதிகளில், அதுவும் பாதுகாப்பு வளையம் என்று சொல்லப்பட்ட எந்த வகையான தாக்குதலும் நடத்தப்படக்கூடாமல் மக்கள் பாதுகாப்பாக வாழக்கூடிய ஒரு இடம் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த இடத்திலேயே தடை செய்யப்பட்ட குண்டுகள், கொத்து குண்டுகள், பாஸ்பரஸ் குண்டுகள், எரிகுண்டுகள், நச்சுவாயுக்களை பயன்படுத்தி அந்த மக்களை, அப்பாவி மக்களை படுகொலை செய்திருக்கிறார்கள். காப்பாற்ற வேண்டும், அவர்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிய ICRC செஞ்சிலுவை சங்கங்களை கூட இன்று வரை அந்த பகுதிகளிலே அங்கு அவர்கள் கண்காணிக்க அவர்கள் விடவில்லை. அனைத்துலக அளவிலே கோரிக்கை எழுப்பப்பட்ட, கண்காணிக்கப்பட வேண்டும், அந்த மக்கள், பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அந்த பாதிக்கப்பட்ட இடத்தை சென்று கண்காணிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுப்பலாம். இன்று வரை அந்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் அவர்களை கண்காணிக்க அந்த குழுவை அனுப்ப மறுத்திருக்கிறது, தடை செய்திருக்கிறது. அந்த வகையில் அப்பட்டமான போர் குற்றத்தை இந்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் புரிந்திருக்கிறது என்பது வெளிப்படையான உண்மை. அது மட்டுமல்லாமல் நமக்கு வந்த செய்திகள், இப்பொழுது அந்த போரினால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த இடத்தில் இருக்கிற தடயங்களை இப்பொழுது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது. தடயங்களை இனிமேல் ஒரு குழு பார்வையிட்டாலும் அந்த எந்த தடயமும் இருக்கக்கூடாது என்ற அளவிலே அந்த போர் குற்ற தடயங்களை இந்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே போர் நடந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலேயே இறுதி வேண்டுகோள், கடைசி வேண்டுகோள் என்றெல்லாம் அங்குள்ள மக்களும் சரி, அந்த மக்களை நிகராளியாக கொண்டிருக்கிற அமைப்புகளும் சரி, விடுதலை புலிகளும் சரி, உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள். ஆனால் இந்த உலக நாடுகள் எந்த வகையான உதவியும் உடனடியாக செய்யவில்லை. உடனடியாக செய்திருந்தால் ஆயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்படுவதிலிருந்து, படுகொலை செய்யப்படுவதிலிருந்து காத்திருக்க முடியும். Today, one campaign is registration of voluntary corps. Hundreds of them have registered. We will compile, call them for discuss with them, talk to them, to what level they want to get involved. We'll get these people, we'll prepare a list, we'll submit to the United Nations agencies and demand that these people be allowed to go into the affected areas, provide them with access so that these people can carry out some work for the reconstruction of Tamil Eelam. And also we have asked people to pledge support, and hundreds of them have provided some kind of pledge, and we will be in communication with them to see how Malaysia, a citizen of Malaysia, can involve in rehabilitation of a war-torn country. And we will open to the press for your questions. This gathering will be circulated to all the United Nations bodies, all the governments which have participated in the war, in the genocide, and we want to condemn in no unreserved terms the aspirations of the Malaysians, what they feel about what is happening in our neighboring country. And also we will be trying to direct the attention of Malaysia into the real human rights violations in Sri Lanka, and not to listen to Western media's distorted news that it is a struggle, it's a fight against terrorism. It's not fight against terrorism. It is a genocide. Children, women and aged people are being killed, maimed and are suffering and dying and starving. No access. Which country in the world will provide no access to a war-torn place? For how long? So we will be sending these resolutions to all the parties, whoever it is, and we want to provide the other side of the story, how we feel, how the ordinary people feel.